Let's act now. Hello all. I want to thank all of you for being the best audience you can ever be. I honestly never imagined giving my story in front of so many people. I would like to start from the very beginning of my life. My name is Johanna Mary Catherine. Many people like to call Jo, Mary, or JK, pun intended. As a child, say about 6 or 7, I have always been fascinated by Earth. About evolution of the biosphere. How humans came about, how Earth formed, how animals evolved. The process of plants, photosynthesis, everything. I was curious about how we could live on Earth, but cannot on other planets. Once I got a little older, in middle school, I started to really understand the layers of Earth. What it is made up of. What greenhouse gases were, how nitrogen, oxygen, carbon dioxide were all important for us to live. Then, I was introduced to the topic of photosynthesis. How plants get food from the sun, and how they give off carbon dioxide. It was very interesting how they get nutrients from the soil, energy from the sun, and how they use their talent to help Earth have a cleaner atmosphere. I remember my 7th grade biology teacher, Mrs. Sandra, telling us all about these processes and the importance of planting gardens and trees. She was my favorite teacher in the entire world, and I had gotten motivated by her words, and convinced my family, friends, and cousins to plant trees as well. But then came along the topic of climate change. I had learned that the greenhouse gases were working much harder than they ever need to. And as a result, is capturing more and more heat and giving it to the atmosphere. This action of trapping more heat is heating up Earth too much. The animals living in the poles are not able to survive because the glaciers, ice caps, their entire home is heating up. This will cause unbalance in the entire food chain and the ecosystem. Think about it. Polar bears love to eat seals, and these seals love to eat fish. Fish love to feed on other fish or algae. But if there are no fish, there are fewer seals. And when there are fewer seals, there are fewer polar bears, and so on. But humans also love to eat fish, and if there are fewer, the fishing industry will collapse. This was just an example how what is currently happening right now. Not only is the climate getting hotter affecting the animals and humans, but it is also affecting the layers of the atmosphere. There are 5 main layers in the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. Each of the layers is crucial to us. The troposphere is the closest layer of gases to Earth. It is where all the weather occurs. So, if there is so much heat in the climate, there will be much more humidity. More humidity means more rains, storms, hurricanes, tornadoes, and so on. This can impact society a lot. Tropical climates such as Florida will have more of these severe weathers. Just like the food chain, the weather also needs to have a balance. The stratosphere is where airplanes and weather balloons fly. If there is terrible weather in the troposphere, then it will affect meteorologists a lot when they cannot get accurate information in their weather balloons. Also, if you all have a dream vacation and have just booked a plane, well, you gotta be careful. The mesosphere is where meteorites are. This layer makes sure that most meteors burn up and don't even enter Earth. Now, I'm not saying that this layer is terrible, but there have been very rare cases where meteors have passed through Earth. The thermosphere is most important. If you ever want to go to the beach and have a tan, make sure to thank this layer. The thermosphere is the one that protects us from any harmful UV radiation from the sun. Plus, ever heard of the northern lights? Well, they happen in this layer. Lastly, the exosphere. Well,
This layer is nothing but space, so we can just leave this layer alone. But, you all might be asking why all this information is important. If you are, then you are on the right track. If we make sure to not burn so many fossil fuels such as coal, then we are ensuring that the greenhouse gases are not trapping too much heat. Our climate has changed a lot, but we are not hopeless yet. Once I learned all this information, I wanted to start an organization called Start Now, Save Earth, where we all plant trees, do the 3 R's, reduce, reuse, recycle, and help the Earth become a much better place for all of the biosphere. We all have to understand that all 4 spheres are connected. We are a part of the biosphere, meaning we are all living things. We all need the hydrosphere, water, to meet our needs. We need the atmosphere, the air, to help us breathe. We need the geosphere because we need a stable place to walk. Not only that, the geosphere contains crust and the lithosphere, which are crucial parts to form landforms and continents. Lastly, in a way, we Hãy hành động ngay bây giờ. Chào mọi người. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã trở thành khán giả tuyệt vời nhất mà bạn có thể trở thành. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ đưa câu chuyện của mình trước mặt nhiều người như vậy. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu của cuộc đời mình. Tên tôi là Johanna Mary Catherine. Nhiều người thích gọi Jo, Mary hoặc Di. Ý định chơi chữ, khi còn là một đứa trẻ, hãy nói khoảng 6 hoặc 7, tôi luôn bị cuốn hút bởi trái đất. Về sự tiến hóa của sinh quyển. Con người ra đời như thế nào, trái đất hình thành như thế nào, động vật tiến hóa như thế nào, quá trình thực vật, quang hợp, mọi thứ. Tôi tò mò về cách chúng ta có thể sống trên trái đất, nhưng không thể sống trên các hành tinh khác. Khi tôi lớn hơn một chút, ở trường cấp 2, tôi bắt đầu thực sự hiểu các lớp của trái đất. Nó được tạo thành từ gì? Khí nhà kính là gì? Nitơ, oxy, carbon dioxide đều quan trọng đối với chúng ta để sống. Sau đó, tôi được giới thiệu về chủ đề quang hợp. Cách thực vật lấy thức ăn từ mặt trời và cách chúng thải ra khí carbonic. Điều rất thú vị là họ lấy chất dinh dưỡng từ đất, năng lượng từ mặt trời và cách họ sử dụng tài năng của mình để giúp trái đất có bầu không khí trong sạch hơn. Tôi nhớ cô giáo dạy sinh học lớp 7 của tôi, bà Sandra, đã kể cho chúng tôi nghe về những quá trình này và tầm quan trọng của việc trồng vườn và cây xanh. Cô ấy là giáo viên yêu thích của tôi trên toàn thế giới, và tôi đã được thúc đẩy bởi những lời của cô ấy. Và thuyết phục gia đình, bạn bè và anh em họ của tôi cũng trồng cây, nhưng sau đó là chủ đề về biến đổi khí hậu. Tôi đã biết rằng các khí nhà kính đang hoạt động mạnh hơn nhiều so với những gì chúng cần, và kết quả là, ngày càng thu được nhiều nhiệt hơn và đưa nó vào bầu khí quyển. Hành động giữ thêm nhiệt này đang làm trái đất nóng lên quá nhiều. Các loài động vật sống ở hai cực không thể tồn tại được vì các sông băng. Chỏm băng, toàn bộ ngôi nhà của chúng đang nóng dần lên, điều này sẽ gây ra sự mất cân bằng trong toàn bộ chuỗi thức ăn và hệ sinh thái. Hãy suy nghĩ về nó. Gấu Bắc Cực thích ăn hải cẩu, và những con hải cẩu này thích ăn cá. Cá thích ăn các loài cá khác, hoặc tảo. Nhưng nếu không có cá, sẽ có ít hải cẩu hơn, và khi có ít hải cẩu hơn, thì sẽ có ít gấu Bắc Cực hơn, v.v. Nhưng con người cũng thích ăn cá. Và nếu có ít hơn, ngành đánh bắt cá sẽ sụp đổ. Đây chỉ là một ví dụ về cách những gì hiện đang xảy ra ngay bây giờ, khí hậu ngày càng nóng lên không chỉ ảnh hưởng đến động vật và con người mà còn ảnh hưởng đến các lớp của khí quyển, có 5 lớp chính trong khí quyển, tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung lưu, khí quyển và mesosphere. Mỗi lớp đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Tầng đối lưu là lớp khí gần trái đất nhất. Đó là nơi tất cả các thời tiết xảy ra. Vì vậy, nếu có nhiều nhiệt trong khí hậu, thì sẽ có nhiều độ ẩm hơn. Độ ẩm cao hơn đồng nghĩa với nhiều mưa, bão, cuồng phong, lốc xoáy, v.v. Điều này có thể ảnh hưởng đến xã hội rất nhiều. Các vùng khí hậu nhiệt đới như Florida sẽ có nhiều thời tiết khắc nghiệt hơn. Cũng giống như chuỗi thức ăn. Thời tiết cũng cần có sự cân bằng, tầng bình lưu là nơi máy bay và khinh khí cầu bay. Nếu có thời tiết khủng khiếp ở tầng đối lưu thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà khí tượng khi họ không thể có được thông tin chính xác trong các khí cầu thời tiết của mình. Ngoài ra,
Nếu tất cả các bạn có một kỳ nghỉ trong mơ và vừa đặt vé máy bay, thì bạn phải cẩn thận. Mesosphere là nơi có thiên thạch. Lớp này đảm bảo rằng hầu hết các thiên thạch đều bốc cháy và thậm chí không xâm nhập vào trái đất. Bây giờ, tôi không nói rằng lớp này là khủng khiếp, nhưng đã có những trường hợp rất hiếm khi thiên thạch đi qua trái đất, khí quyển là quan trọng nhất. Nếu bạn muốn đi biển và có làn da rám nắng, hãy nhớ cảm ơn lớp nền này. Khí quyển là lớp bảo vệ chúng ta khỏi bất kỳ bức xạ tia cực tím có hại nào từ mặt trời. Thêm vào đó, bạn đã bao giờ nghe nói về cực quang chưa? Chà, chúng xảy ra trong lớp này, cuối cùng, exopher. Lớp này không là gì khác ngoài khoảng trống, vì vậy chúng ta có thể để nguyên lớp này, nhưng, tất cả các bạn có thể hỏi tại sao tất cả thông tin này lại quan trọng. Nếu bạn đang có, thì bạn đang đi đúng hướng. Nếu chúng ta đảm bảo không đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch như than đá, thì chúng ta đang đảm bảo rằng khí nhà kính không giữ quá nhiều nhiệt. Khí hậu của chúng ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa tuyệt vọng. Khi tôi biết được tất cả thông tin này, tôi muốn thành lập một tổ chức có tên, bắt đầu ngay bây giờ, tiết kiệm trái đất, nơi tất cả chúng ta trồng cây, thực hiện 3 điều R, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, và giúp trái đất trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều tất cả các sinh quyển. Tất cả chúng ta phải hiểu rằng tất cả 4 quả cầu được kết nối với nhau. Chúng ta là một phần của sinh quyển, nghĩa là chúng ta đều là những sinh vật sống. Tất cả chúng ta đều cần thủy quyển, nước, để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cần bầu không khí, để giúp chúng ta thở. Chúng ta cần địa quyển bởi vì chúng ta cần một nơi ổn định để đi bộ. Không chỉ vậy, địa quyển còn chứa lớp vỏ và thạch quyển là những bộ phận quan trọng để hình thành nên địa mạo và lục địa. Cuối cùng, theo một cách nào đó, chúng tôi